No problem. Fine. So, Okay, thank you. No problem. I'll give it. Now, session will share. So, we first start with the technology basics. When I say technology basics, common for all products, all vendors, right? Definitely we have come here to learn about firewall. So definitely we have to know why we need a firewall in a production network. What are the different types of firewall we use it? See, obviously, all products it comes under a category called stateful firewall. So, but still we have to go through history of firewall types like packet filtering, proxy, then comes stateful firewall. நம்ம டிவைசஸ் பேசணும்னா நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபயர்வால்ஸ்னு சொல்றோம். அது வேற, தட்ஸ் சம்திங் ப்ராடக்ட்ல இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் பேஸ் பண்ணி அந்த நேமிங் கொடுக்குறோம். ஃபயர்வால் டெக்னாலஜின்னு எடுத்தோம்னா we have three categories: packet filtering, proxy and stateful firewall. So having an idea about what are the different categories, how they work, how one category is different from other category. Predominantly stateful firewall or the intelligence comparing regular packet filtering firewall. அதுதான் நமக்கு இந்த டாபிக்ல டிஸ்கஷனா இருக்கும். Second, we have to recap NAT. I believe every one of you would have implemented NAT in your real time. CCNL, everyone would have learned NAT. So நம்ம எல்லா firewall ப்ராடக்ட்லயும் NAT அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான டாபிக், and also slightly complex. You have seen people finding it complicated in some devices. So NAT is a topic we are going to again analyze it. See, any topic that I listed here, now first and the subject or the purpose. I always first start with the purpose, why we have to do that. Other then definitions, types, whatever it is. So same, the firewall, why we need a firewall, then we come to types. Likewise, why do we need NAT? What are the different scenarios where we do an address translation? Then obviously getting into types of NAT, right? அதே மாதிரி product wise ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்ல நேமிங் மாத்துறாங்க, right? So we would have learned dynamic NAT, dynamic PAT, static NAT. If I go for Palo Alto, we call source-based NAT, destination-based. Checkpoint hide NAT, static NAT. So types of NAT. Adala product-wise awareness, namma paakra product how do they name it, right? Then we actually go with security எடுத்தா firewall எவ்வளவு முக்கியமான டாபிக். அந்த மாதிரி another important topic people would have known is about IPsec VPN, right? And also SSL, right? Moment security போறனால everybody will expect us to know VPN. So நமக்கு எப்படி ஒரு VPN build ஆகுது tunnel, right? Where do we implement VPN? Again, when I say VPN, where do we do VPN? What are the different types of VPN? Obviously IPsec and ISSL. நம்ம tunnel எப்படி build ஆகுதுங்கிறது packet wise we are going to analyze it. So each and every packet we're going to sit and analyze how the tunnel handshake works, how tunnel is built. And in the tunnel, VPN tunnels பத்தி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு VPNலயுமே IPsec and SSL in both VPNs we use some cryptographic algorithms. நம்ம அந்த algorithm பத்தி நம்ம enough idea தேவையில்லைனாலும் still we can work. People who are working mostly they do not know how that algorithm works or why they need it. They just blindly go with the config. But I don't want to do that way. At least for a fair idea why we need that algorithm. So when I say algorithm, we are not going to sit and read about mathematical formula of MD5, mathematical formula of this, RSA. That is something we are least bothered. Nam algorithm developers kedayadu. And at the end of the day, we need to know why RSA is used. RSA eppadi work irukonu or logic adu theriyum. Why this is used? What do we achieve? Why MD5 is used? Why SHA is used? Adha nama first or idea gather panna porom. Only then we are going to jump into VPN. So additionally, what I'm trying to say is we are going to learn about cryptography, right? So cryptographic services pati taniya we are going to study. What are the three categories of cryptography, like encryption, hashing, digital signature? Over a category, what are the algorithms we have? Why we use them? Again, purpose. Any subject, I always go with the purpose, understanding the purpose of the subject. So over category, what are the options we have and why we use it, right? So either our first cryptography class or a couple of sessions we're going to do it. Adu mudichadukku appuram ada base pani how IPsec VPN tunnel works, how SSL works. IPsec, I believe again some people would have known nama site to site VPN அப்படினு சொல்லுவோம்.
branch office to branch office useful இருக்கும். SSL handshake அப்படிங்கிறது நம்ம ரெண்டு பர்பஸ்க்காக பார்க்கணும். ஒன் for remote access VPN, work from home model VPN, remote VPN SSL is used. Earlier IPsec was used, now IPsec is no more preferred. People would have always go with SSL for it. Second, நம்ம பார்க்க போறது SSL நம்ம ஸ்டடி பண்றதோட ரீசன், நம்ம Palo Alto, Checkpoint, FortiGate மாதிரி டிவைசஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா we perform SSL decryption. நம்ம லைவ்ல நடக்கிற SSL டிராபிக்கை டீக்ரிப்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ண முடியும். Only then you can do URL filtering, app filtering, content filter, data blocking. இதெல்லாம் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபயர்வால்க்கு SSL டிராபிக்கை டீக்ரிப்ட் பண்ற எபிலிட்டி தேவை. ஸோ அதை நம்ம SSL இன்ஸ்பெக்ஷன் சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ SSL இன்ஸ்பெக்ஷன் Palo Altoல கான்ஃபிகர் பண்ண தெரியணும்னா ஃபர்ஸ்ட் SSL எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு ஒரு லாஜிக் தேவை, ரைட்? அதனால ஃபர்ஸ்ட் we learn about SSL handshake. That would be helping us for remote VPN, also SSL inspection, right? Then we are going to have an idea about zones, objects, quite an easy module, not that much technical. Ella firewall நம்ம யூஸ் பண்ற கான்செப்ட் zones and objects, அத பத்தின ஒரு ஃபேர் ஐடியா, ரைட்? இது நம்ம டெக்னாலஜி பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்க்குறோம். இங்க எங்கேயுமே Palo Altoங்கிற வேர்டை நான் யூஸ் பண்ணல. ஐ மீன் Palo Alto பத்தின கிடையாது, ஜென்ரல் சப்ஜெக்ட் திங்ஸ் we need to know when we enter into security platform, right? இது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி. இது முடிச்சிட்டோம்னா then we get into product. See, obviously product எடுத்தோம்னா it's graphically configured. வர எல்லா firewalls-மே it's GUI, web UI based config. But given a command line, we shouldn't panic. We should have a fair idea how to work on command line. So our initial discussion would be on PAN-OS. Palo Alto command line template. How do we work in a CLI part, right? CLI எப்படி ஒர்க் பண்ண போறோம், கமாண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். இப்போ iOS கமாண்ட்ஸ்ங்கிறது CCNA everybody would have learned on routers and switches. ஸோ அதனால ASI போறவங்களுக்கு கூட ASI ஃபயர்வால் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். கமாண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு ASI போகும்போது ASI சிமிலரா இருக்கும். PAN-OS, Junos பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிக்கல். PAN-OS ஸ்டடி பண்ணிட்டீங்கன்னா Junos பாதி முடிச்ச மாதிரி. ஏன்னா both has similar configurations. இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா Palo Altoட ஸ்கிரிப்டே பார்த்தீங்கன்னா it is copied from Junos. Junosோட ஸ்கிரிப்டை காப்பி பண்ணி தான் PAN-OS எடுத்துனாங்க. ஸோ Palo Altoட கமாண்ட் லைன் ஆப்ஷன் we are going to look at, right? Then Palo Altoட இன்டர்ஃபேஸ் மோட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு தனி டிஸ்கஷன் we do it. ஸோ Palo Altoட இன்டர்ஃபேஸ் மோட்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்டெரக்டா அதோட அந்த சப்ஜெக்டோட ஐ மீன் பாயிண்ட் என்னன்னா லைக் வேர் we can place our Palo Alto firewall. Placement of firewall. You can place your Palo Alto firewall in different locations like a gateway, like a switch, like an passive monitoring device. So that's our interface modes we do it, right? Then some basic logic about what is vRouter, right? Default parameters, default policies. ஒரு புது டிவைஸ் எடுத்து வைக்கிறீங்க, what is the default behavior? ஏன்னா ஒவ்வொரு ஃபயர்வாலும் ஒரு டிஃபால்ட் பாலிசின்னு இருக்கு. இப்போ சிஸ்கோ ஏஎஸ்ஐனா லைக் ஆல்ரெடி ஒரு சில டிராஃபிக் அலோவ் பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு சில டிராஃபிக் பிளாக் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி Palo Altoட டிஃபால்ட் பிஹேவியர், ரைட்? Right. So Palo Altoட default behavior அப்படிங்கிறது தனியா we are going to study, right? Then theoretically we are going to first look at HA, high availability, redundancy, HSRP மாதிரி இங்க Palo Altoல how we can achieve redundancy either in active, passive or active, right? அதை பத்தி we first have a review. இது எல்லாமே again theoretically, nothing as a lab. First product awareness, right? Product awareness பண்ணதுக்கு அப்புறம் again Palo Altoல we are going to have a separate theory about global protect VPN. நம்ம remote access VPN Palo Alto language we call it as GP VPN, global protect. இது conceptually again product based theory நம்ம பார்க்கறோம். Then we start with our implementation. First we build our topology, right? We are going to build a lab or virtual environment how we are going to build a lab setup. Then first lab would be about on filter policies, right? நம்ம Palo Alto language we call it a security policy. Security policy only for packet filtering, basic packet filtering, right? அதே நம்ம கொஞ்சம் next generation based options திரும்ப நம்ம இன்னொரு செஷன்ல பார்ப்போம். Security policy, we are going to look at NAT policy, how we implement different NAT, right? அதுல hairpin NAT and மாதிரி different scenario based options. Then security policy we revisit again, this time with next gen features.
security profiles அப்படின்னு சொல்றோம். Or Palo Alto language we call it as content ID அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. app ID, content ID. அதான் next gen features naming சொல்லிக்கிறேன். Right? Then we build a simple site-to-site VPN between Palo Alto at one end, other end நம்ம வேற vendor product which will try implementing VPN. So different vendor based VPN செஞ்ச மாதிரி இருக்கும். Then we'll go with the global protect VPN. Again, I'm highlighting what is needed. Important taglines மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன். Right? Then redundancy lab, how we're going to implement active, passive and active redundancy cluster no சொல்றோம் checkpointல HSRP அந்த மாதிரி இங்க HA active, passive and active based, right? Then we are going to integrate with active directory integration just for an additional awareness, AD integration for user identification, right? Then we look at special T-should options. So T-should காகவே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய special commands, special debug commands, capture commands. Capture command வச்சு நம்ம என்ன analyze பண்ணிருக்க முடியும், right? That is one thing. Then we'll go with the panorama integration. Panorama வச்சு நம்ம எப்படி integrate பண்ணிருந்தா நம்ம எப்படி configuration panorama மூலமா பண்ணிருக்க முடியும், right? This is the major highlight of labs that we are doing, right? இதெல்லாம் நிறைய சின்ன சின்ன sub labs வரும். I am just highlighting what is needed at this moment just to get a brief, right? So first technology basics, then product basics, அதுக்கப்புறம் product deployment நம்ம பார்ப்போம், right? This is from my end how I'm going to approach the training for this device, right? So things that I wanted from the participants, right? I mean, ரொம்ப basic concept already சொன்ன மாதிரி, like I wanted people to have a good idea about OSI model, TCP/IP model இருந்தாலும் சரி, OSI model இருந்தாலும் whatever it is. So OSI model layer 7, layer 4, layer 3, layer 4. அந்த 4 லேயர் பத்தின பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் எனக்கு தேவை வேண்டாம். Then foundation protocols like R, DR, ICMP, DNS, DHCP, DHCP கூட எனக்கு பெருசா தேவையில்லை, TCP, UDP, right? TCP, UDP பத்தின டிஃபரன்ஸ், connectionless, reliable, unreliable, அது ஓகே. அதை தாண்டி TCP particularly I wanted you people to give a good idea about what is three-way handshake. Don't just say since in ACK, அது எல்லாருமே சொல்லிடுவாங்க. Why we needed three-way handshake? ஒரு client and server three-way handshake பண்றாங்களா, அந்த synchronous messageனா என்ன, synchronous packetல என்ன எக்ஸாக்டா ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க, right? இந்த informations, why we needed three-way handshake, அந்த ஆங்கிள் you people should be able to grab it. Sequence and act number பத்தின ஒரு importance in basic idea about windowing, right? இது TCP பத்தின ஒரு thought process, right? இது foundation protocols. Router பத்தி எனக்கு அதிகபட்சம் தேவை static routing is enough. I don't need that, something beyond that. Static routing should be fine. Switches எடுத்தோம்னா I need you people to have a good clarity why we need a VLAN. Creating VLAN is not an issue, but why we needed to divide a broadcast domain. When do we configure a port in access mode? When do we configure a port in trunk mode? Right? Access port and trunk port, right? Routers switches ரொம்ப பெருசா கேட்கும், very basic, right? Security topics in CCNA எடுத்துனோம்னா like extended access list, right? And then NAT. இது மட்டும் தான் நான் security point of view CCNA ல இருந்து ரிவ்யூ பண்ண சொல்ற ஒரே விஷயம், right? Right, this is what I wanted from networking basics. See, obviously NAT நம்ம revisit பண்றோம், access list Palo Altoல கிடையாது, இததான் security policy ன்னு சொல்ல போறோம். But ACL ஒரு base, எல்லா ப்ராடக்ட்க்கு ACL தெரிஞ்சா it becomes easy. அதனால அதை ரிவ்யூ பண்ண சொல்றேன். This is what from CCNA I wanted people to know about before they get into security. இதுல முக்கியமான என்னோட one and only factors, நீங்க நான் சொல்லியிருக்கிற எல்லா டாபிக்ஸ்மே I wanted people to have an understanding based on packet format, packet flow. நீங்க இங்க நான் ஹைலைட் பண்ண எல்லா டாபிக்மே packet structure, packet flow வச்சு ஸ்டடி. I don't want definition wise, not needed. Definition anybody can do it. ஒன் லைனரா டெஃபினிஷனா கொடுத்துருப்பாங்க. I needed
anybody to read these topics only based on packet form. See, I teach all topics. Anything I teach, I always go with packet flow, packet structure. That is where you get a clarity of how things works. Or an issue or packet flow, packet trace, if you're stronger, troubleshooting is always easy for anyone, right? So I expect people to review this topic in a packet form. For example, every like, if people are experienced, it might be simple for you, but just to give a clarity. But let's say like from A, I'm trying to telnet to X, or I might be trying to send an SMTP email traffic, web traffic, whatever it is. So you should be able to trace the packet. When the packet is traveling in LAN 1, how it looks. When it travels in LAN 2, how it looks. When it is traveling in LAN 3, how it looks. When I say how it is looking, now in the highlight details, you should be able to fill it up. What is there in layer 7? What would be there in layer 4? If it's a TCP or UDP, what will be the source port? What will be the destination? If people should be able to fill up that. Layer 3, you should be able to say IP header, what will be the protocol value? Right? What will be the source IP? What will be the destination IP? Layer 2, MAC header, you should be able to fill up ether type. Okay, ether type may not be needed. So let's say source MAC destination. So in the traffic A, when it is traveling to X, till it reaches X, LAN 1 travel mode, you people should be able to fill up these details. Same traffic, LAN 2 travel mode, what will be the change in this? LAN 3 travel mode. So in the Mari, I expect people to analyze things in a packet format. Now, indirectly, if people go back to these topics, read all these topics in this pattern, the subject becomes easy. The subject நமக்கு தெரிஞ்சா எப்பயுமே ஒரு live casesல issue handle பண்றதுக்கு useful, right? That's the only reason. This is from networking basics, what I wanted to know. This is, see, நான் இருக்கிற ஒரு சில விஷயங்கள் நான் என்னோட ஸ்டைல்ல whenever needed I'll teach it or explain. Already உங்களுக்கு known topics இருக்கும். Just to do a basic review. Only definition wise, now start learning the same subject in packet form. உங்களோட சைடுல இருந்து I expect. Right? At least நம்ம கோர்ஸ் முடியறதுக்குள்ள இத ரிவ்யூ பண்ணுங்க. Somewhere or other it will help you in the real life, right? So either coming back to our discussion, I do it the way I do it: technology basics, product, and then lab development. 3 stages of study. Right? Now you people can go for any queries, any suggestions, anything you wanted to know, anything extra, something like that. Yeah, hi Hari. Yes, sir. Naren here. இப்போ SD-WAN இன்பில்டா இருக்குல்ல, அது SD-WAN ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குல்ல. ஆமாங்க, எல்லா ப்ராடக்ட்லயும் இருக்கும். நான் சொன்ன மேஜர் டாபிக் நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். எக்ஸ்ட்ரா நம்ம உள்ள போகும்போது நிறைய சப் ஃபீச்சர்ஸ், சப் மாடியூல்ஸ் பார்ப்போம். ரைட்? SD-WAN கவர் ஆயிருக்கு. எனக்கு என்ன டவுட், சர்டிஃபிகேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகுது அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் ஆகும். ஒரு நிமிஷம் சார், நீங்க சொல்லுங்க. வாட் டிட் யூ சே? For the certification, எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆக போறோம் பாத்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் ஆகும். ஓகே, எக்ஸாம் போறதுக்கு சொல்றீங்க. ஓகே, சோ have a couple of exams. So PCNSA, PCNSE ன்னு ரெண்டு இருக்கு. ரைட்? ஸோ நம்ம இதுல எந்த சர்டிஃபிகேட் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆப்வியஸ்லி பிரைசிங் கம்மியா இருக்கும், இது கொஞ்சம் காஸ்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அட்மின் இன்ஜினியர்னு சொல்றாங்க. ஐ பிலீவ் இன்ஜினியர் லெவல் போறதுக்கு ஒரு 6 months ஒர்க் பண்ணிட்டு போங்கன்னு சொல்றேன். PCNSA நம்ம ட்ரைனிங் முடிக்கும் போது நீங்க மேக்ஸிமம் அதுல இருக்கிறது ஆன்சர் பண்ற அளவுக்கு ரெடியா தான் இருப்பீங்க. ஐ வுட் சஜஸ்ட் PCNSA பிளான் பண்ணுங்க. இல்ல நான் டைரக்டா PCNSE தான் போக போறேன்னா லைக் ஒரு 4-5 months ஒர்க் பண்ணுங்க. பண்ணதுக்கு அப்புறம் பண்ணுங்க. இல்ல கம்பெனில டிமாண்ட் பண்றாங்கன்னா தென் வில் பிளான் இட் அக்கார்டிங்லி, ரைட்? ஏன்னா வச்சுதான் பண்ண போறீங்க, ஓகே தட்ஸ் ஃபைன். கொஞ்சம் அந்த ப்ராடக்ட்ல லைவ்ல ட்ரைனிங் ஒரு 50-60% உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் அவேர்னஸ் கொடுத்துருக்கோம். லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்வேஸ் கிவ்ஸ் யூ எக்ஸ்ட்ரா அவேர்னஸ், ரைட்? அதே மாதிரி பாலோ ஆல்டோ பொறுத்தளவு அவங்களோட வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் கைட், ஸ்டடி கைட்னு கொடுத்துருப்பாங்க.
அந்த கைட்ல இருக்கிறதா எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்பாங்க. அவங்க தனியா வேற எதுவுமே வெளியே இருந்து எடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா அந்த கைடு கொஞ்சம் லென்த்தியா இருக்கும். அதுல தாண்டி வெளியே எடுக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்ஸ் கேட்கறது கிடையாது. ரைட்? நம்ம எக்ஸாமுக்கு தேவையான டம்ஸ் இது மெட்டீரியல் நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது பிரச்சனை இல்லை. அப்போ எக்ஸாம் அப்போ பார்த்துக்கலாம். பட் ஐ வுட் ப்ரிஃபர் ஒரு 3 months ஆகுது அட்லீஸ்ட் ப்ராடக்ட்ல ஒர்க் பண்ணிடுங்க. ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பில்டு ஜாஸ்தி ஆகும். அப்போ பார்த்துக்கலாம். அது ஒன்றும் பிரச்சனை. அது காஸ்ட் வைஸ் எவ்வளோ சார்? தெரியல சார், நான் செக் பண்ண சொல்றேன். ஐ திங்க் இது $150 இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். இது $100 நினைக்கிறேன். மேபி இது 200 ஆக்கிட்டாங்களான்னு தெரியல. ஐ நீட் டு செக். 200 and something. ஓகே. அதே மாதிரி இன்னொரு டவுட் என்னன்னா, பேராட்டர் வந்து அப்கிரேஷன் பண்ணும்போது ஹச்ஏ ரிமூவ் பண்ணிட்டு பண்ணணும் மாதிரி சொல்லுவாங்க. அது என்ன, ஹச்ஏ ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணுமா என்ன? எந்த வெர்ஷன்ல இருக்கீங்க? ஏன்னா அதே அகைன் நம்ம வெர்ஷன் வச்சு பார்க்கணும். இப்போ லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் அந்த மாதிரி மாத்திருக்காங்களான்னு தெரியல, நான் செக் பண்றேன். பட் நீங்க இப்போ இருக்கிறது 10.xல இருக்காங்களா இல்ல 9ல இருக்காங்க? 10ல இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு பாசிவ் மட்டும் வெளியே எடுத்துட்டு போட்டா போதும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஐ செக் இட். ஓகே சார், நான் பரவாயில்ல செக் பண்ணி டிஸ்கஸ். சரி, உங்களோட லைவ் கேசஸ் எல்லாமே நீங்க ஒரு மெயிலா டிராஃப்ட் பண்ணிருங்க. ஸோ அது நானும் அதை பத்தி ஏதாச்சும் சர்வே பண்ணிட்டு அதை நம்ம தனியாக ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம். ஆனா என்னோட ஒரே ஒரு சஜஷன் என்னன்னா, இந்த மாடியூல்ஸ் முடிக்கும் லைவ் டாபிக் எடுத்துட்டு வராதீங்க. மேபி இங்க நம்ம போகும்போது கூட பாத்துக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா இது பார்த்துட்டு இருக்கும்போது உங்களோட பலவர்கிட்ட ரிலேஷன்ஷிப் எங்கேயுமே வராது. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கப்புள் ஆஃப் மேபி ஒரு 3-4 செஷன்ஸ் முடிக்கும் கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் புரியுது, ஐ மீன் லைவோட ரிலேட் பண்ணணும்னு. ஸோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் கிளாரிஃபை பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே பாதி விஷயம் புரிய ஆரம்பிச்சிடும். சரி, ஓகே. பட் ஸ்டில் ஒரு அர்ஜென்ட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கப்புள் ஆஃப் டேஸ் முன்னாடி மெயில் பண்ணிருங்க, இந்த மாதிரி இருக்குன்னு. நம்ம அதுல என்னால என்ன பண்ண முடியுமோ நான் சொல்றேன். ஓகே சார். ஸோ வில் ஹோல்ட் இட் ஷியர். நான் இந்த ரெக்கார்டிங் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஒரு கப்புள் ஆஃப் மினிட்ஸ் நான் ஒரு லிங்க்ல அப்லோட் பண்ணி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன். பீப்பிள் கேன் டவுன்லோட். ஐ திங்க் டெக்னிக்கலா நம்ம எதுவும் பார்க்கல, பட் ஸ்டில் ஷேர் யூ தட். நீங்க அதை ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸ்டார்ட் நெக்ஸ்ட். ஷூர். See you guys next. Okay, thank you. Okay, thanks. Thank you, sir. Thank you. Thanks.